Today's session, we're going to talk about probes. There are three types of probes, but two probes are very important in Kubernetes. One is liveness, another one is readiness. Liveness means the pod which you are running, that is healthy or not, it is going to check. That is liveness. So just the word itself tells that you are alive or not. So that when you are going to a doctor is going to check with the stethoscope you are alive and you are having all healthy. Uh, so heartbeat, it is generally is going to check, right? So same way, you can also have a time interval, and then we can check the pulse of a pod which is running a container. So you might be running one container, multiple container inside the pod. When you're running that container, you might have a file which we can check, or the status. So yesterday we have seen that status file is always created in the proc directory. Yeah, /. Yeah. Every container is going to have only one process IDs that will be initiated. That is the one first process. So if that is present, then you can consider it as a existing live. Okay, so that is the first thing which we can see. Um, and when a container, when you have a web application running, that is as a load balancer. So that part is redirecting to the multiple parts web applications which are running in the back end. That may be running in the Node.js, that may be running in Python. So any application, web-based application, any different flavor of the language it is using inside, each one is going to have a HTTP context. So for our example, if you take the Tomcat, if we are going to place the directory name will be the context path, right? So if I'm going to say the Tomcat is running with the slash within the web app directory, we are going to say test as a directory. Then that slash test we have to use in the browser. So if that slash test is exist, you are able to access that URL, then that is working fine. So to get that ready means when you launch your pod, Tomcat cannot come within the fraction of seconds or immediately it doesn't come. It takes some time to launch Tomcat and it will get ready. Tomcat is ready, then the application will be ready. So that is a readiness. So how much time it will take to run the Tomcat server service, and then the application context is available. So to check that one, we have this readiness probe. Okay, probes are actually checks inside the container, inside the pod definition. You can attach these probes either to the deployment or you can directly attach to the pod definitions, pod files. Okay, so liveness and readiness, that is a high level understanding. So we'll see in deeper. So to check whether the container is running, that we are going to use the liveness. When to restart the container? When it is not available, then you have to restart. So that liveness is checking that one and automatically restart that pod. Okay, so if container is not running, it will restart the pod. That is the idea of this liveness probe. Readiness is if requests are coming, load balancer is there. From there, the traffic is coming. Okay, we are getting the request and that will be forwarded to the pod. So at that time, we want to see the backend application is up and running or not. If it is available, then forward the traffic. So whether the container is ready to accept the traffic. If you take the Tomcat example, it takes some time to bring up the application, right? After that, it is ready. So when it is ready, then send the request. When a pod is not ready, then it is removed from the service load balancer. So generally, readiness is always at the level of service definition, service YAML file, where you are going to tell about the readiness probe definitions. Okay, so we'll see how that will be accommodated, what are the conditions it is going to validate.
So pod health check, how it is going to check. So when it is checking, it is going to get the three important points. Event on failure. If it is fails, then liveness is going to kill that container. Again, new container will be created. Readiness, it is going to stop sending the traffic so that other available pod which is available in the replicas, it will be taking the next request. So it is always check the type, what kind of checks we can do. We can check HTTP protocol checks. You can also use any exec command, any command which is you can give to validate. Just now I told you there is a status file always created for every container. So you can check that file is exist or not. Exec command will help you to validate that one. Another one is TCP socket. So TCP socket, the port generally, if you're running the web application, 80 is a port. If you're running a Tomcat, it is 8080 port. So that particular TCP socket port is available or not, we can check. So these are the different checks which you can perform from the liveness and readiness. Declaration in pod YAML or deployment. It's not necessary only pod. So what we are going to have in that YAML file. So failure threshold 3 and HTTP GET. This is a section where you're going to have the path and port. So when you are connecting to the web application, we are checking that context. The application is healthy or not. So slash health is one of the example. You can also have the web application nginx or HTTPD containers. There you can use the status. So this context will be varies as per the application what you are running. If you are running something like Prometheus and Grafana will have different context. If you are running the ELK Kibana is going to have the web application visualizer. That will have a different context path. So when we are going to check this is alive or not, then we are going to have what to do. So that is what these probes will help us. Okay. So in a high level, it is monitoring your pods and helping to rerun those pods wherever it is required. Okay. So auto healing is automatically happening because of these definitions for the Kubernetes clusters. So all this process will be taken care by kubelets. Okay, so this is a real scenario where the best practice will helps us. So if you take the example, if a real-time application, the entry point will be HTTP load balancer. In the load balancer, what we are going to keep, that is a service, right? So this service definition, service YAML file will have this load balancer definition. There it is going to have the readiness probe. So it is going to help to check which parts are available, ready. If they are not ready, then don't send. If they are ready, send that traffic. Okay. So this is the where the readiness probe will helps. Other side, you can see the pods which are running the nginx application, Tomcat application, some web application. The pods are going to run the container. The containers here you can see not working pod, fully working, take the request. Partially working, you can take the request. And liveness probe, it is checking, and here it is actually helping. If the pod container is not working, then immediately it will restart this container too. Okay, so this is how where we can use the probes, liveness and readiness. Is this clear? Yes. Are you with me? Hello. Yeah. Okay. So Abhiteja, are you with your cluster up and running? Yes. Just give me 1 minute. How about you, Mahi? I opened my code cloud, but not the GCP. Okay. I'll do it. We need only one node is enough, right? Yeah. Hello. If we want to run the pods, they are going to run in the worker nodes. Okay. So 2 worker nodes or 3 worker nodes?
Yeah, one is enough. If you want to run multiple, that is fine. Okay. So master and one worker nodes are ready. Only one worker node and master are ready. Okay. Riteja, are you ready to share the screen? Yes. Okay. So shall I share the screen? About you. Is it ready? Cluster? Comfortable? Just one. This one. Okay, I'll go with the Abhiteja. Yeah. Okay. And now it's ready. Ready with worker also? Yeah. Okay, let us lively. Please go to the Kubernetes documentation, search for the liveness probe example. Liveness probe. Yeah, liveness is enough. You can search. Yeah. So liveness probe, readiness probe, and startup probe. Okay. So startup probe, which we have not seen in the slides, but yeah, startup probe is only validated at the time of starting of the pod. Okay, so first example, we want to go with that. What is the example here given? YAML file. It's a pod, and you can see this. Okay, copy this YAML file. Go to your terminal, and let us see. Yeah, it is very simple code, and it is having a busy box where it is running the command. So shell command it is running. That command is just creating a file, temp directory. It is creating one empty file. That file name is healthy, and it will sleep for 30 seconds. After that, it is removing that file, and it will sleep for 600 seconds to make this live, right? So the system is going to check, the liveness probe is going to check this container is having this file or not. So what is the command? Exec command. Exec is checking the command. The cat, what it is trying to check, cat the file. So if the file is there, then it will cat. If it is not, then it will, what does it do? Return. It It will will return. it will recreate the container. Container will be recreated. That is what the overall story. Okay, just copy this one and see. You already copied. Go to the terminal and clear the screen. Make that file available here. Increase the font a little bit. Okay. Okay, you pasted on the terminal, I think. Sure. Okay, VI. Liveness probe example. You can give any name. Liveness dot YAML. Okay. Insert. Okay, so when you copy from that one, you will be getting this one. Directly copy paste will work better, I think. Right? Okay. Okay. Screen అక్కడ నుంచి టెక్స్ట్ కాపీ చేసుకో ఈ Kubernetes లో డాక్యుమెంటేషన్ లో ఏదో ప్రాబ్లం సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఇస్ గివింగ్ బ్లాంక్ లైన్స్ ఓకే go to the top escape u undo u insert okay now it looks better the name Yes. label no matter so it is just testing the liveness and it is using liveness probe with exec option. That is an important thing, so you can execute any command to check that is live or not. So are you with me? Is it clear what you are using here to check? Can you set the Yeah. liveness? Okay, so once that command is checking, that cat command,
that one initially delay seconds. So when this pod is created, initially it will wait for 5 seconds. That is the initial delay seconds in the 20th line. And after every 5 seconds, it is going to check that what it is going to check, what this execute whether it command is given. So the file is existing or not. So first 30 seconds, the file will be there. After 30 seconds, what happens? That file will be removed. So once that 30 seconds over, the file is removed, then cat command fails. When cat command fails, what happens? it will again create a container, Yeah. new container. Yes. Just try this. Try this one. Understand this exactly what it is trying to do. Yeah. Is created. kubectl get pods. Okay. Now describe that pod. What you are seeing. 5 seconds over. Within 30 seconds, it is going to create. Yeah. Now you can see full successful, everything good. Now again run that describe command. 26, 27 seconds over. After 30 seconds, what happens? Check. Failed, probe failed. So liveness is declared, it is failed. Cat cannot open this file. Then what happens? After this, what it is going to do? Check that again, describe. 54 seconds. Is the pod is running? Check that No. kubectl get pod. Now it's running 65 seconds. So again, pod is created, container, right? So without any intervention, it is automatically created. Who is created? Kubelet is created for you. It is successfully created. Again, it will fail after 30 seconds. Again, it will create. So it will be continuously doing that one. Okay. Is it clear? Yeah, so now it is removed and then slept for 60 seconds, right? There is no 60 seconds. Cat the YAML file. 30 seconds, it slept. It is checking. Again, it is creating. 600 seconds, sorry. That is 10 minutes. Yeah, that is to maintain this validation of this liveness probe execution. So for the 10 minutes, there will not be any commands executing. It will be executing, right? The period is there. Period seconds. 5 seconds. Every 5 seconds, it is going to check. So first 5 seconds, it doesn't do anything. After 30 seconds, it is within the 30 seconds, how many times it is going to validate? 5 times it is going to validate. 5 times, 6 times. Actually, it has to do 6 times, but first 5 First seconds, 5 seconds will go for in creation. Yeah. initial delay seconds. So So 5 times 5 it is times. validated in 30 seconds. So Okay. after that one, when it is identified the file is not exist, then it is trying to create again. So I did not get this touch one. First, it will check the temp healthy file, and again it will sleep for 30 seconds. Then the file is removed, and then 10 minutes it will be in a sleep mode, right? So after removing this file, it will again create the file. That command will not do anything. Liveness probe will be checking. So Liveness probe will Check for the file. okay, check for the file. When it did not find the file, then what it will do? What So it for the will next describe. You have seen the describe, right? It is started again. okay, So new content. Acha, created, started unhealthy. Okay. you can see that it is killed, right? Kubernetes Yes. killed this particular container when it is Hmm. not found the file. Okay. Okay. Again, run that and see what is happening. Describe that one and see what is happening.
After Normal pulling, pulling. Okay. Again, it created another container. yes. Okay. 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 Yeah. So that is how it works automatically. So nobody watching is what is happening in the container. Do we need to monitor? No need. So Kubernetes system will monitor for you, and it will look for it is live or not. Liveness is validated, monitored using this liveness section. Okay. So So when you do the based on deployment, that healthy file, it will take the decision if yeah, liveness is working or not. Okay. so first time it is initial container. Next time you can see it is keep on going, right? So the period cycle is 5 seconds. Every 5 seconds it is going to check. So whenever it Okay. reaches and try to see the file is exist or not, then if it is not there, immediately it is going to restart, killing that pod and again starting that one. Okay, so that is how it works. All right. So hope you understood this liveness. Yeah. ఏమన్నా డౌట్ ఉందా మహేశ్వర్? No, అర్థమైందా? yeah. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ లైవ్నెస్ అనేది మానిటరింగ్ లో కంపల్సరీగా యూజ్ చేస్తారు. ప్రొమీథియస్ లో యూజ్ చేస్తారు, ఈ ఎల్కే స్టాక్ లో యూజ్ చేస్తారు. సో ఎనీ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ దిస్ liveness probe will be defined for application, web application or DB application where you are running. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఈ ఫైల్ ఉందా లేదా అని చూసాము. ఇదే ఫైల్ ఉండదు అక్కడ. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ లో యూ విల్ బి లుకింగ్ ఫర్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ రియలిస్టిక్. వెబ్ అప్లికేషన్ అనుకోండి, వెబ్ యాప్ ఫోల్డర్ లో టామ్ క్యాట్ అయితే వెబ్ యాప్ ఫోల్డర్ లో ఒక ఫైల్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఆల్ విల్ హ్యావ్ index.html, రైట్? సో index.html ఫైల్ ఉందా లేదా అని చూస్తే, if it is there, okay. If it is not there, then you have to restart. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడు index.html ఉండదు అంటే, మీరు డిప్లాయ్ చేస్తారు కదా కొత్త అప్లికేషన్ రెడీ, దాన్ని రిలీజ్ వచ్చింది, కొత్త రిలీజ్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని డిప్లాయ్మెంట్ అవుతుంది. డిప్లాయ్మెంట్ అయినప్పుడు అది మొత్తం వెబ్ యాప్ ఫోల్డర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే చేంజ్ అయిందో అప్పుడు అది అవైలబుల్ లేకపోతే ఆటోమేటిక్గా ఆ అప్లికేషన్ ని రీస్టార్ట్ చేయాలి, ఆ కంటైనర్ రీస్టార్ట్ చేయాలి. ఇట్ విల్ డూ ఆటోమేటికల్, యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ. ఓకే, యా. సో గో ఫర్ దట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అక్కడ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఉందా చూడు. యా, యూ కెన్ స్టాప్ దిస్ వన్, డిలీట్. లైవ్నెస్. యా, ఇదంతా మనం చేసేసాం. ఎనీథింగ్ HTTP request. HTTP ఉంది కదా, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. యా, దిస్ వన్. This one. యా, కాపీ దిస్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, లైవ్నెస్ సెక్షన్ చూడండి ఒకసారి. లైవ్నెస్ సెక్షన్ లో హెల్త్స్ అనేది, ఈ అప్లికేషన్ ఇమేజ్ స్పెషల్ గా హెల్త్స్ అనేది ఉందా లేదా, కాంటెక్స్ట్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నారు. జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు నేను టామ్ క్యాట్ లో index.html ఉంటది అని చెప్పాను. ఇక్కడ వీడేం చేశాడు, ఈ అప్లికేషన్ లో ఈ కాంటెక్స్ట్ పెట్టాడు, హెల్త్ అనేది. అది 8080 పోర్ట్ లో వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పాడు. అది వర్క్ అయితే ఓకే. If it is not working, then it is going to restart. Okay, copy this one. Yeah, all looks good. Liveness with the HTTP. సో దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, లైవ్నెస్ ప్రోబ్ తర్వాత ఇమీడియట్ గా అక్కడ ఏమి ఇచ్చాం, ఎక్సిక్ అని ఇచ్చాం, కమాండ్ చెక్ చేసాం. లైవ్నెస్ ప్రోబ్ కింద ఏముంది అనేది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. లైవ్నెస్ ప్రోబ్ కింద HTTP గెట్ అనేది ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో HTTP get ఆటోమేటికల్లీ గెట్స్ దట్ అప్లికేషన్ కి. నార్మల్ గా మనం కర్ల్ కమాండ్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఏం యూజ్ చేస్తామో అది ఇక్కడ ఉందన్నమాట. ఏ పోర్ట్ దగ్గర ఏది కాంటెక్స్ట్ చెక్ చేయాలి అనేది చెప్తున్నాం. దాంట్లో కస్టమ్ హెడర్ వాడి వాల్యూ ఆసమ్ అనేది వస్తే అది వర్కింగ్.
రాలేదు అంటే పని చేయట్లేదు. అచ్చా, ఓకే. ఆ హెడర్లో అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఆ హెడర్ అనే వాల్యూ దాని నుంచి నార్మల్ ఇది అప్లై చేయగానే కంటిన్యూస్గా వెబ్ అప్లికేషన్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. -F సారీ. HTTP created. Okay. Do we need to do curl or describe only? Yeah, you can first check that describe, and yeah, you can try that curl command. Curl, check the pods first. You should get the IP address right. Pods, get pods -o wide. -o wide. So where it is running, Liveness HTTP, take that IP address and run with the 8080. Curl colon 8080 and slash, you can give that health is. Okay. Okay, you got it. So when you try that, it is giving error. So after some time, it is automatically gone, right? Yeah. So when the health is saying something gone wrong, then what it is going to do? It is going to create. One So more at the one. time of creation, it is connection refused. Again, new pod is created, or again container is created. Check that. How much time? Describe, huh? When 3 seconds in 3 it, seconds. and 3 seconds to part. Check that one. So every 3 seconds it is validating, and it is going to create that one. So liveness, it is validated. Whenever it Sorry. is not able to connect to that context path, then it is immediately trying to create the pod. It's 8080/healthy. Healthy. Healthy is the context path. So these are like created long ago, 54 seconds like. Okay, HTTP కదా. It's trying to kill. So actual first time, 2 minutes back, your pod was running, right? Yeah, it was okay. Hmm. Output was okay. Now it is killing, right? Hmm. Check that status. kubectl get pods. Check. So crash. Crash, loop back up. When it is running straight, you can curl it. If it is not, then you cannot, right? So you can just try up arrow -w, and whenever it reaches running, then you can check the curl command. So in what time will that create a new container? You can see, right? Yeah, in the, I mean, like after 3 seconds, right? For every Yes, 3 every 3 seconds it will seconds check. recreating that. Whenever it is not reaching, the application, Liveness application, is having that ability to not showing that context path. సో నార్మల్గా మన అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది రన్నింగ్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ అప్లికేషన్ రన్నింగ్లో ఆటోమేటిక్గా పోతుంది, 2 సెకండ్స్కే పోతుంది. అది హెల్తీస్ అనేది కాంటెక్స్ట్ అవైలబుల్ ఉండట్లే. ఎప్పుడు అది అవైలబుల్ లేదో ఆటోమేటిక్గా అది రీస్టార్ట్ చేసేస్తుంది. So I mean, like for one restart, it will obviously take more than 3 seconds. కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు కొత్తది క్రియేట్ చేసేంత లోపల అది మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటది, లేదని చెప్పి కొత్తది క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటది.
So can we increase this You can increase. Anytime you can increase. Period seconds you can speed? increase. Initial delay seconds you can increase. 15, 10, like that you can give. Because if we give it some more time, then it will create new container, I think. I mean, like, It's it's creating. still showing. You It's can, creating, but three yeah. seconds is not getting enough for that. So Yeah, within 3 seconds, it again checking the HTTP this curl command, and again it is creating. correct, correct. Yeah, you can see the So 79 to 81 is a 3 seconds difference. ah, So it is so validated at 79 second and again created at 81 second. It is in 81, running. yeah, running state, yes. You can increase. You can set it initial delay as a 15 seconds. You can change it period seconds 10 seconds. Ten is fine. Yeah, you can give anything. Your choice. Yeah, replaced. Now check. Keep CTL with the W option itself. You can understand what is happening. HTTP. It's running now. 10 seconds. Wait. One 14. In watch command, it will show us the time for every 2 seconds. Okay, In try with hyphen the watch W, command. Okay. 1 second ago. Okay, it's running. So how many restarts happened? You can see that on the fourth column. So 1 second ago, it is restarted. That is showing it is running. So initially 10 seconds delayed. After that 10 seconds, it is checking. After checking, it is going to restart. Once it is restarted, again 10 seconds. So 30 seconds, you can see 13 seconds to 42 seconds. The difference is 30 seconds. 30 seconds. Yeah. So that is what you wish to modify and see that change, right? Okay. Okay. Yeah. Hope you understood how it works. Yeah. Liveness examples we have seen. Now try to check further. Okay. రన్ అవుతున్నప్పుడే ట్రై చేయాల్సింది. Okay. Yeah, that's fine. It is just అర్థం చేసుకోవడానికి అది కర్ల్ ఉంటుందా లేదా ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఈస్ గెట్ పార్ట్స్ లోనే మనకు అర్థమైపోతుంది వాట్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు డూ వన్ థింగ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడేటింగ్ ద లైవ్నెస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పార్ట్ కంటైనర్. ఎస్. సో అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయాలి కంటిన్యూస్ గానే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో ఆ లోడ్ ఆ టెస్ట్ ఎప్పుడు చేయాలి దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. ఓకే, సో ఇది అర్థమైంది కదా లైవ్నెస్ అనేది. రెండు ఎగ్జాంపుల్స్, ఒకటేమో ఫైల్ ద్వారా చెక్ చేయొచ్చు, రెండోదేమో కాంటాక్ట్స్ హెచ్టిటిపి కమాండ్ ద్వారా చెక్ చేయటం. హెచ్టిటిపి గెట్ యూజ్ చేసాం లైవ్నెస్. Okay, now we'll go with the readiness probe example. Go to the readiness documentation, search for the readiness in the same page. I think it is available on the same page. Okay, so Readiness. Readiness probe continuous word ఇచ్చేసి search. Yeah, so this is the example where you can check.
దానికి దీనికి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఇక్కడ రెడీనెస్ ప్రోబ్లో టీసీపీ సాకెట్ యూజ్ చేస్తున్నాడు. దాంట్లో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఒకటి ఫస్ట్ది ఎక్సిక్, సెకండ్ హెచ్టిటి గెట్. సో సెకండ్ది అయిపోయింది. ఇప్పుడు థర్డ్ది చూస్తున్నాం టీసీపీ సాకెట్. టీసీపీ సాకెట్ కూడా మనం లైవ్నెస్ లో చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఈ పోర్ట్ అవైలబుల్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలి ఎంత టైంలో అనేది. దట్ ఈస్ ఓకే. సో 2 కాంబినేషన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు, రెడీనెస్, లైవ్నెస్. దీనికి ఓకే, ఒక Yeah. ప్రాక్సీ సర్వర్, గూగుల్ ప్రాక్సీ. యూ కెన్ సీ జస్ట్ లైక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ముందు పెడతాం కదా, దానికోసం ఇది యూజ్ చేస్తున్నారు. సో రెడీగా ఉన్నప్పుడు రిక్వెస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేయాలి, రెడీగా లేనప్పుడు రిక్వెస్ట్ పంపించద్దు. సో ట్రాఫిక్ అలో చేయాలా చేయకూడదా అనే దానికోసం దిస్ ప్రాక్సీ pod is running. Okay, go proxy is just like a load balancer. ఏది రెడీగా ఉందా లేదా చెక్ చేయాలంటే 8080 పోర్ట్ అనేది రెడీగా ఉందా లేదా, సాకెట్ అవైలబుల్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది. ఎంత టైంలో చెక్ చేస్తుంది? ఎవ్రీ 5 seconds అండ్ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 seconds. 10 seconds. సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా 5 seconds వదిలేస్తుంది. దెన్ ఎవ్రీ 10 secondsకి వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది వెనకాల వెబ్ అప్లికేషన్ రన్నింగ్లో ఉందా లేదా 8080 పోర్ట్లో. You may be running Tomcat, you may be running some Nginx, anything. ఆ పోర్ట్ ప్రకారం ఏం బ్యాక్ ఎండ్ రన్ చేస్తామో ఆ పోర్ట్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. Nginx యూజ్ చేస్తే 80 పోర్ట్, Tomcat రన్ చేస్తే 88. ఓకే, సో పోర్ట్ నెంబర్ సాకెట్, టీసీపీ సాకెట్ యూజ్ చేస్తుంది వ్యాలిడేట్ చేయడానికి. ఇక్కడ లైవ్నెస్ లో టీసీపీ సాకెట్ లో ఏమి ఇచ్చాము, లైవ్నెస్ సెక్షన్ లో ఏమి ఇచ్చామో సేమ్ థింగ్ వీఆర్ గివెన్ ఇన్ రెడీనెస్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇది వ్యాలిడేట్ చేసిన తర్వాత రీస్టార్ట్ చేస్తుందా అంటే ఇది రీస్టార్ట్ చేయడానికి కాదు, రెడీనెస్ అనేది ట్రాఫిక్ ని పంపించడానికి, ట్రాఫిక్ ని ఫార్వర్డ్ చేయడానికి. రిక్వెస్ట్ వస్తుంది దీని దగ్గరికి, ఈ పాడ్కి వస్తుంది గో ప్రాక్సీకి. ఈ రిక్వెస్ట్ లో నెక్స్ట్ ఎక్కడికి పంపించాలో అక్కడికి పంపించడానికి పోర్ట్ అవైలబుల్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది. Okay, and how does Once again, I'll show the screen where I have explained about readiness. Readiness is always helps us to showcase this HTTP entry. So if you are getting the request from the external system, it is going to check what it is checking, not this system. It is going to check the ports which are available on the other parts. Part 1, part 2, part 3 it may have, and that parts can have the exposure ports as a 8080. So these pods are available, then it is going to forward it. So in our example, both load balancer and container both are in the same. That's why the testing will be simplified. Yeah, you are asking some question, Abhiteja. Yeah, how does it check if the readiness is working? I mean, like it will send the traffic, right? So, what command does it sends in order for create a traffic? Like ping చేస్తుందా లేకపోతే ఏమన్నా చేస్తుందా? ట్రాఫిక్ అనేది ఎట్లా పంపిస్తుంది అని? ట్రాఫిక్ ఫార్వర్డింగ్ చేయడం ప్రాక్సీ పనే కదా. సో దట్ ఈస్ అ అప్లికేషన్. దాంట్లో ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ కంటైనర్ ఇమేజ్ ఏది ఉందో అది చూసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ వర్క్. ఓకే, సో your question is how does this go proxy is going to forward the request to the containers? So and no go arguments are given. Yeah, correct. So that connectivity, yesterday we have seen, right, network policies. The request comes to the load balancer, go proxy. The request should go to where? That is the network policy that will take care. So request should be allowed, request should be blocked. Those things we can do it from the network policies. Okay, so one application is running in a container that should forward it to where, how it goes. All those things will be taken care by that application Network is policy, running inside that container. So here go proxy work ఏంటంటే
ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ఎక్కడ పంపించాలనేది దాని పని. సో 8080 పోర్ట్ పంపించమని చెప్తున్నా ఇక్కడ అంతే. యూఆర్ నాట్ టెలింగ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఓకే కంటైనర్ పోర్ట్ 8080. ఇక్కడ ఈ గో ప్రాక్సీ పోర్టే 8080. 8080 ఎస్. సో దీన్ని ఇదే చెక్ చేసుకుంటుంది, సెల్ఫ్ చెక్ చేసుకుంటుంది. కానీ జనరల్ గా ఏం చేయాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేది చెప్పాలి. దేనికి వెళ్ళాలి, ఏ సాకెట్కి వెళ్ళాలి. సో అది 9090 ఉండొచ్చు. ఆ సాకెట్ కుబర్నెటిస్ క్లస్టర్ లో ఉంటే చాలు. సో అది ప్రాక్సీ చూసుకుంటారు, టార్గెట్ ఎక్కడికి పంపించాలనేది డెస్టినేషన్. Yeah, so two things. One is you learned about services. Services లో ఏముంటది, క్లస్టర్ ఐపీ ఉంటది, నోడ్ పోర్ట్ ఉంటది. సర్వీస్ కి వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ఎక్కడ పంపించాలి, సో సర్వీస్ విల్ టేక్ కేర్. ఎస్ ఓకే. సో ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అంటే క్లస్టర్ సర్వీస్ యూజ్ చేస్తుంది. సో దట్ విల్ టేక్ కేర్ అన్నమాట. సర్వీస్ అనేది నువ్వు ఎలా డిఫైన్ చేసుకుంటే దేంట్లో పెడితే ఏది వర్క్ అవుతుంది. డిబి ఉంది, ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్. వెబ్ అప్లికేషన్ ఉంది, ఎక్స్టర్నల్ కమ్యూనికేషన్. సర్వీసెస్ ఒకసారి చూస్తే నీకు మళ్ళీ గుర్తొస్తుంది హౌ డస్ ఇట్ వర్క్స్, వేర్ ఇట్ విల్ గోస్. ఓకే ఓకే. So just try this one and see what is the next. You already copied and pasted, right? Okay. So Go proxy, it is going to use that container port 8080, and Readiness probe is having two things. Initial is 5 and period sections 10. Liveness is having 15 seconds and then 20 seconds for period. Okay. Do you want me to change the liveness time? ఉండని వెయిట్ చేయడానికి మనమే టైం వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. 25 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 35 సెకండ్స్. 15 సెకండ్స్ ఇనిషియల్, 20 సెకండ్స్ రీస్టార్ట్ ఎప్పుడైతే రీస్టార్ట్ అవ్వడానికి. Get the pods -o wide. Okay. What it is created now? Go proxy. Still not running. Running. 1 by 1 is not came. Readiness. Okay, yeah. Now it's running. Yeah. So after 30 seconds, you can get to know about that. 35 seconds I think it took to run that one by one. So initial 15 seconds and then 20 seconds to check that one. That is what it is validating. ఇంకా పెద్ద నెంబర్ ఇస్తే ఇంకా చాలాసేపు వెయిట్ చేస్తుంది. ఏం లేదు. ఓకే. ఇప్పుడు 15 సెకండ్స్ తర్వాత అది ఎట్లైనా ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తుంది కదా. Okay, so I hope you understood the 3 different methods to check liveness. Readiness లో TCP socket ఇక్కడ యూజ్ చేస్తుంది, అండ్ ఇంతకుముందు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం, ఇంకొకటి HTTPS get. So these are the 3 methods which you can use in the probes. Okay. స్టార్ట్ కాగానే చెక్ చేయాలి, స్టార్ట్ అయిందా లేదా అని చూడాలి అన్నప్పుడు స్టార్ట్అప్ ప్రోబ్ అని కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. లైవ్నెస్ ఏమో ఆల్రెడీ రన్నింగ్ ఉన్న పాడ్
బతుకుందా చచ్చిందా అని చూద్దాం. లైవ్నెస్. సో Readiness to check the traffic between the pods. సో మనం పంపించొద్దా అనే సిచ్యువేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాక్సీలో ఇది సెట్ చేసి ఉంటుంది. రెడీగా ఉన్నారా లేదా, ఆ సాకెట్ రెడీగా ఉంటే దాన్ని పంపి, లేకపోతే లేదు. సో దానికోసం రెడీనెస్ ప్రోబ్, స్టార్టప్ ప్రోబ్, లైవ్నెస్ ప్రోబ్, రెడీనెస్ ప్రోబ్. సో 3 అర్థమైనాయి కదా డిఫరెన్సెస్. సో హోప్ ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్ట్అప్ ఉందా ఒకసారి చూడు దాంట్లో డాక్యుమెంటేషన్. ఓకే, ఇదేంది టిసిపి ఎల్డి లైవ్నెస్ స్టార్ట్అప్ ప్రోబ్. సో సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని దానికి మాడిఫై చేశారు. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏమొచ్చింది, ఫెయిల్యూర్ థ్రెషోల్డ్ అనేది ఒకటి వచ్చింది. ఫెయిల్ ఒక్కసారి అవ్వగానే ఏం చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద మెన్షన్. స్టార్ట్అప్ ప్రోబ్ స్టార్ట్అప్ అవుతుంది, దానికి దీనికి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. లైవ్నెస్ పోర్ట్ ఏం యూజ్ చేస్తే అదే ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఫెయిల్యూర్ థ్రెషోల్డ్ 30 seconds ఉంది. స్టార్ట్ అయినప్పుడు 30 seconds వెయిట్ చేసి ఆఫ్టర్ దట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫెయిల్స్ దెన్. సో అప్లికేషన్ సేమ్ ఉంటుంది. ఇమేజ్ చూడు ఒకసారి పైన స్క్రాల్. ఓకే, ఇది ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ వన్. ఈ 3 ఒకటేసారి ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఇచ్చినట్టున్నారు. ఇది కంప్లీట్ ఎగ్జాంపుల్ కాదు. I think it's explanation. Yeah, so that is the complete explanation where you can see liveness and readiness and startup probes. ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని అక్కడ ఉన్నాయి. వాటిని ఒకసారి మొత్తం డీటెయిల్గా దాని గురించి ఏంటి అనేది ఇచ్చారు, చూడండి. అర్థమైతే ఓకే, అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేసినాక మీ డౌట్స్ ఏంటి అని అడగండి. సో దట్స్ ఆల్ అభితేజ. We are at 7 o'clock. All topic content is over. Can we create one YAML file with this example and try? I mean, పైన spec and pod metadata అయితే సేమ్. జస్ట్ యాడ్ దానికి అపాయింట్ చేసుకోవాలి. లైవ్నెస్ పాడ్ దాన్ని డిలీట్ చేసేసి ఇది యాడ్ చేసేసుకొని యూ కెన్ రన్ ఇట్. ఫస్ట్ డిలీట్ చేసి లైవ్నెస్ లో 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. అది ఎందుకు ఫైల్ డిలీట్ చేయడం కాదు, పాడ్ ని డిలీట్ చేయాలి. HTTP అన్ని డిలీట్ చేయొచ్చు, ఏముంది. అన్ని డిలీట్ చేసేద్దాం. సో లైవ్నెస్ HTTP ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో దాన్ని మాడిఫై చేసి దాంట్లో ఇది అపాయింట్ చేసేసి రన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, రన్నింగ్ లో ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ టైం తీసుకున్నట్టు. డిలీట్ ఫస్ట్. Okay, done. Okay, what is the file? Liveness. Okay.
Startup. Okay. Thirteen, 21. Okay, so I have an example for you. I'll share it on the chat and try that one. ఇక్కడ ఉంది. Zoom. Okay, I have shared that example, which you can use it as a startup. Yeah, so that is startup. Just running కి రెడీ అయిపోయారు, మనం కూడా రెడీ అయిపోయాం, జాబ్ కోసం రెడీ రన్. మహేశ్వరి, ఆర్ యు విత్ us? Yeah, ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ Yes, sir. డీటెయిల్ గా. సో యూ కెన్ గో విత్ ద ఆల్ ఆప్షన్స్ వాట్ యూ హ్యావ్, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ అండర్ ద స్టార్ట్అప్. స్టార్ట్అప్ లో ఇన్ని ఆప్షన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. మనం జస్ట్ ఇనిషియల్ డిలే సెకండ్స్, పీరియడ్ సెకండ్స్ రెండు మాత్రమే అక్కడ యాక్చువల్ డాక్యుమెంటేషన్ లో ఇచ్చారు, బట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ కెన్ పాస్ ఇట్. ఓకే, హెచ్టిటిపి గెట్ యూజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఎక్సిక్యూట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, రెండు దీంట్లో ఉన్నాయి. You can see that example. This is a complete deployment YAML file. దీంట్లో టెంప్లెట్ లో పాడ్ సెక్షన్ ఎక్కడ వస్తుంది, టెంప్లెట్ సెక్షన్ లో వస్తుంది కదా. ఆ టెంప్లెట్ లో కంటైనర్ వచ్చింది. కంటైనర్ కి యూ ఆర్ చెకింగ్ దట్ కంటైనర్ పోర్ట్ ఇస్ 80. ఎంజినెక్స్ అయితే 80 ఉంటుంది. ఎంజినెక్స్ 80. హెచ్టిటిపి ఏది యూజ్ చేసినా 80 ఉంటుంది. ఒకవేళ టామ్ క్యాట్ తీసుకుంటే 80 ఉంటుంది. ఓకే, సో దీంట్లో ఎక్కడ ఉంది ఇది, ఎక్స్కి ఏం చేస్తుంది చూడు, కమాండ్ చెక్ చేస్తుంది. ఈ ఎంజినెక్స్ కి ఎంజినెక్స్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఈ ఫైల్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది, క్యాడ్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఆ కంటైనర్ అది ద ఇంజినెక్స్ అనేది అక్కడ వచ్చేస్తే ఈ కాన్ఫిగరేషన్ అక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ ఈ ఫైల్ తీసేస్తే అది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. Yeah, so it is going to fail when it has to fail, when this file is not visible and it is not accessible. Yeah, that is one example. Next one, సర్వీస్. Okay, try this. ఒకసారి ఫ్రమ్ ద టాప్ సీక్వెన్స్ లో వెళ్ళి రన్ చేసి then let me know what we can do. TCP probe, HTTP probe. TCP అంటే సాకెట్ యూజ్ చేయటం. ఓకే, బ్లాక్ లో రెడ్ కనిపిస్తలేదు కదా, అందులోకి పోయింది. సో ఇప్పుడు ఇది కాపీ పేస్ట్ చేసేద్దునా ఇందులో? యా, కొత్త దాంట్లో ఇట్లా పెట్టేసి ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ యూ కెన్ యూస్ దట్ డిప్లాయ్మెంట్, రైట్? Go to the top, :0 and delete. D shift G. Okay. Here it is, deployment.
indentation looks good. Yeah. Describe. Yeah, it is running. So it took how much time? 14 seconds. 14 seconds. Run. Yeah, describe. So all went well. There is nothing, no problem. And once it is up, after 14 seconds, it is trying to check this file is existing or not. Nginx file is existing or not. So startup time, it is taken some time. After that period of time, then it is trying to check. So it is live. It is started successfully. That is what it is checking. Okay. Startup will check. Starting is it having any trouble? Sometimes when your container is going to have the failure at the time of starting itself, it is going to identify this. This startup probe is going to find that one. Okay, so here we don't have that error, that problems. Okay. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Just go. Yeah. So if you add a liveness probe with the same commands, and if you are not going to have this config file, then what does it do? If you change that file, whatever the file you are having, just try that. What is the YAML file? Is yeah, this one, startup YAML. So in this one, if you have a liveness section you want to add, liveness. Okay. Okay. How do you do? After container port we can add. Okay. Or after startup probe also we can add. Okay. So you have already one example in your system, right? Liveness probe. Add that one. Okay. Now question to Maheshwari. Are you with us? Yes, Pawan. ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే రన్ అవుతుందో అది లైవ్ గా ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ టెంప్ హెల్త్ ఫైల్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసి లైవ్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఒక nginx డిప్లాయ్మెంట్ రన్ చేసాం కదా. ఈ పాడ్ లో ఈ ఫైల్ nginx.conf ఫైల్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నాం. సేమ్ చెక్ చేయాలి కానీ లైవ్నెస్ ప్రోబ్ కి చేయాలి. ఓకే. స్టార్ట్అప్ యామల్ ఏం చేస్తుంది, ఓన్లీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మాత్రం చెక్ చేస్తుంది. టైం తీసుకోవాలి ఏంటి అనేది ఇక్కడ చెప్పాం మనం స్టార్ట్అప్ ప్రోబ్ లో. ఇనిషియల్ డిలే 1 సెకండ్ తర్వాత చెక్ చేస్తుంది. ఎవ్రీ 2 సెకండ్స్ మీన్స్ 3 సెకండ్స్ లో ఫస్ట్ చెక్ చేసింది ఈ ఫైల్ ఉందా లేదా అని. ఈ కంటైనర్ అప్ అయింది, ఈ ఫైల్ ఉంది, దెన్ ఇట్ ఈస్ సే ఓకే. ఓకే. సో ఇప్పుడు రన్నింగ్ లోకి వచ్చేసింది, nginx రన్ అవుతుంది. బట్ ఇందులో ఈ ఫైల్ మాడిఫై చేయొచ్చు. ఇది nginx.conf ఫైల్ అనేది మనం మూవ్ చేసేయచ్చు. అది మూవ్ చేసినప్పుడు చెక్ చేయాలి అంటే అది స్టార్ట్అప్ లో ఓన్లీ 1 టైం చేస్తుంది బిగినింగ్ లో. లైవ్నెస్ అంటే కంటిన్యూస్ గా రన్ అవుతున్నప్పుడు చెక్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు లైవ్నెస్ యామల్ లో మీరు ఏం చేంజ్ చేస్తే ఇది వరకు దీన్ని చెక్ చేస్తారు, ఏం యాడ్ చేయాలి. లేకపోతే ఇదే యామల్ ఫైల్ startup.yaml ఉంది, దానికి లైవ్నెస్ ప్రోబ్ అనేది యాడ్ చేయాలి. ఎలా యాడ్ చేస్తారు? మీ ప్రాజెక్ట్ లో మీకు ఇప్పుడు లైవ్నెస్ యాడ్ చేయమన్నారు, వెబ్ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది. సో ఏం చేస్తారు? కింద ఎగ్జాంపుల్ ఉంది లైవ్నెస్ ప్రోబ్ ఎలా ఇవ్వాలని. సో స్పెక్ కింద ఇస్తాము. యా. సో అభితేజ, యా డూయింగ్ ఇట్. ఇప్పుడే సడన్ గా చూస్తే ఏం అర్థం కావట్లేదు మహేశ్వరికి. సో యూ కెన్ యాడ్ యువర్. లేదు, ఐఎమ్ ఆల్సో ప్యారలల్లీ డూయింగ్ ఇట్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి?
సో ఒక నిమిషం. ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్ ప్రోబ్ ఉన్నది కదా, అక్కడే మనం యాడ్ చేద్దాం అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెట్ లైన్ నెంబర్స్ ప్లీజ్. ఓకే, స్పెక్ కింద స్టార్ట్అప్ ప్రో బిఫోర్ 22 లైన్ దగ్గర మనం యాడ్ చేద్దాం అనుకుందాం. సో గో టు 21 లైన్, ప్రెస్ O అండ్ యాడ్ ద లైన్. ఏం యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ? ఇంకా వెనక్కి రావాలి. లైవ్నెస్ ప్రో. సో ఇప్పుడే మనం చూసాం కదా లైవ్నెస్ ప్రో. ఓకే, 22 లైన్ కరెక్ట్ గా కంటైనర్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందో అక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి. నో liveness should go back below the container. ఇది కింద స్టార్ట్అప్ ప్రోబ్ కంటైనర్ కి ప్యారల్ ఉంది కదా. అదే ఓకే, అక్కడే ఎక్కడ ఉంది దాని దగ్గర ఇది రావాలి కదా. అదర్వైజ్ యూ కెన్ డూ దీని కింద పెట్టలేకపోతే స్టార్ట్అప్ కి కింద పెడితే మీకు ఈజీగా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది. అండూ చేసేసి ఇది కూడా చాలా దూరం ఉంది. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ లో 31 లైన్ తర్వాత ఏంటంటే సో ఎన్ని బ్యాక్ స్పేసెస్. ఓకే, దీని తర్వాత ఇంకా బ్యాక్ రావాలి, ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి లైవ్నెస్ ప్రో. ఓకే, సో దీనికి అలైన్ చేసుకో కరెక్ట్ గా. ఎక్సిక్ 2 స్పేసెస్ దాటాలి కదా. ఎస్ యాడెడ్ 2 స్పేసెస్, ఇంకా 2 స్పేసెస్. command. Yeah. సో ఇక్కడ టెంప్ హెల్దీ లేదు, ఆ ఫైల్ ఇచ్చేసి పైన ఉంది కదా 31 లైన్ లో అదే ఫైల్. ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ D. ఓకే, అంత ఇండెంటేషన్ కరెక్ట్ ఉందా? తప్పైతే అది చెప్తుంది. ఎక్సిక్ తర్వాత 2 స్పేస్లు ఉండాలి కదా. 29 చూడు, 28 29 చూసి నీది 33 34 లో కరెక్ట్ ఉందా మహేశ్వరి? 28 29 యా. ఎక్సిక్ కింద కమాండ్ ఎక్కడ ఉంది? ఎక్సిక్ 2 స్పేసెస్ కింద లైవ్నెస్ ప్రోబ్ దగ్గర స్పేస్ అండ్ క్యాట్. ఓకే, ఆల్ సెట్. ఓకే, సేవ్ ఇట్, రీప్లేస్ ఇట్. Done. Check the parts, everything, deployments. Want to watch all? That is also fine. Okay. Can you make another duplicate session for this? We want to see the parallelly both the terminals so that
can understand what is happening in the background. So what is the initial delay seconds in the liveness and period of seconds? Just cat that file. 5 seconds. 5 seconds. Okay. Five seconds. Okay, good. So all looks good. Just describe that. Describe the pod. Check the pods. Okay, do one thing in the left side terminal. Abhiteja. Come to the left side terminal. Control C. Watch -X. kubectl get all. Enter. So it is showing pod services deployment all. Okay. So one pod is running, one deployment is running. Good. So now in the right side terminal, come to the right side terminal. So you have any replicas in this YAML file? Yeah, we do have one replica. Okay. Just try to go into that pod, a pod local kernel. How to go inside, Maheshwari? kubectl exec-i2 it pod name Pod. space Dash bash. /bin bash. ఎన్ని రోజులైంది కుబర్నెటిస్ నేర్చుకోవాలి ఈ రోజులైంది ఇంకా డాష్ బ్యాష్ అంటే ఎట్లా రాస్తున్నారు చూడండి. okay. Sorry. అంటే సార్ అట్లా అంటించి రాస్తూ వస్తుంది. Sorry. Entered into the pod. ఇప్పుడు ఆ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ఎక్కడుంది? etc in con file. So just to move that file. mv okay. mv that one and add that something.org case, paste it .org. ఆ కాన్ఫిగ్ పక్కన ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసి ఎంటర్. ఎనీథింగ్, జస్ట్ ద ఫైల్ అక్కడ లేదు అని క్రియేట్ చేయడం అంతే. ఎంటర్. సో అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. ఎంతసేపటికి చెక్ చేస్తుంది? 5 seconds పీరియడ్. 5 seconds. Command terminated with exit code. Okay. Exit అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే లైవ్నెస్ చెక్ చేసిందో ఆ ఫైల్ దొరకలేదో అప్పుడు ఏం చేసేసింది? kill the pod. లైవ్నెస్ ఏమో కిల్ చేసేస్తారు, రెడీనెస్ ఏమో ట్రాఫిక్ పంపియాలా పంపియద్దా అని ఆలోచన చేస్తారు. సో మన ఆలోచనలు ఆటోమేటిక్ గా వర్కేటెడ్ చేయడానికే ఈ ప్రోబ్స్ అనేది ఉండేటవి. సో ఇది లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. స్టార్ట్అప్ ప్రోబ్, లైవ్నెస్ ప్రోబ్, రెడీనెస్ ప్రోబ్. Okay, so that's all for today. I will stop for your convenience. And me resumes చూసాను, resumes చాలా బాగా చేశారు. నైస్. స్కిల్ సెట్స్, మీ స్కిల్స్ ఒక బాక్స్ ఫస్ట్ పేజ్లో ఉంటే బాగుంటుంది. రెజ్యూమ్ ఉంటే ఓపెన్ చేయి, ఫాస్ట్గా మాట్లాడేద్దాం. I will stop recording.